Hello, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. My name is Binta Shil Bamali. As always, you can call me Coach Baby Bamali. I hope we all had a wonderful weekend. And to my beautiful sisters, how was the International Women's Day celebration yesterday? I hope we all had fun. May Allah continue to bless us and all our efforts. So briefly today, I would like to talk about a session of my class that I do, which is the pre-polygamy counseling. Now, what is pre-polygamy? Pre-polygamy, just as the name suggests, is counseling for women that are going into polygamous families, into a polygamous marriage. Because from experience, as you all know, okay, maybe you don't know, my first marriage and the one, very many days. My first marriage and the one that I'm in right now are both polygamous marriages. So you put experience of say 15 years. And then from the sessions that I've been doing for like almost 4 years now. So basically from experience, I feel that it's very necessary for us to continue to do or to start to do the pre-polygamy counseling. Now, is counseling not important if you're not getting into a polygamous marriage? Oh, certainly not. The importance cannot be overemphasized. As you all know, I do a premarital counseling class, but I've never really spoken out to differentiate to the audience or to my audience or to people exactly how it works. So I have a different class that I do, which is a premarital, but it's more like a pre-polygamy session. Like I said, for women that are going into a polygamous home, maybe you're going as the second, as the third, or as the fourth wife. Why do I think this is necessary? Now, I think this is necessary from experience, like I said, based on what I have seen, based on sessions I've had with different kind of people in the last 4 years, and even from my own experience that I've had from my first marriage and what I'm having now. I think it is very important in particular to give special attention to people that are going into a polygamous home. Now, what I've realized over time is, honestly, in most cases, the woman that's in the house, the Uwargida, and the Amaria that are coming, they are both good people. Mutanen kirki ne. Ita Uwargida ba ta da wani mugun nufi zuwa ga Amarya. Amarya ba ta da wani mugun nufi zuwa ga Uwargida. But because of the gap that we leave, nourishing, educating unsu akan what is about to come and how they should handle it, you can't give an exact scenario of what will happen. Oh no, Sudais, bari manna. Menene. You can't give an exact scenario of what is going to happen, but like I said, based on experience, you can predict certain things that are more like a K constant. They're going to come up, you're going to encounter them. Now, in mana koyar da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu bari mana. ƴaƴanmu da ƴan uwanmu mata da za su shiga cikin aure, that is polygamous. Ina kyautata zaton cewa za a samu kyakkyawar alaka. Za a samu sauki. Ban ce aure ba zai iya mutuwa ba. No. But what I'm saying is, while it lasts, you can enjoy it while it lasts. Sannan kuma za a iya samun zaman lafiya. Saboda there are certain homes that from the beginning till the end of it, in ma zai mutu ne, in ma ba zai mutu bane, there's nothing good, there's nothing fun about it. Kullun rigima ne. So irin wannan ina kyautata zaton cewa Sudais bari ina kyautata zaton cewa zai rage. I've been wanting to do this video today for over 2 days ka hana ni, dan Allah kai haƙuri. Please. Ina kyautata zaton cewa zai rage wannan wani irin atmosphere na kunci, na bakin ciki, na rashin jin daɗi, na rashin sakewa for both the wives and the husband and the kids. Babu wani wanda yake jin daɗin zaman gidan saboda ire-iren abubuwan da suke faruwa. So I would just like to share a few tips on the things that you can expect and how you can handle them. Abu na farko dai, dan Allah dan Annabi su dai kai haƙuri. Ba yanzu kake wasan ka ba da kaga na fara bidiyon nan ka zo kake damuna. Abu na farko dai that you need to know, da ke da za a kawo wa, da ke da za ki shiga, you need a lot of patience. Sabr.
dama ita rayuwa generally sai da haƙuri. To amma haƙurin da zaki applying a cikin aure, most especially a polygamous one, shi yafi yawa. So number one guzurin da zaki tafi da shi shine zaki tafi da haƙuri. Ba irin haƙurin da ake cewa ku je ku yi haƙuri da juna ba fa, a'a. Ba irin shi nake magana ba. I'll explain. Na farko dai, I want you to bear in mind cewa zaki je ki tadda wata ne. Wacce kuma za a kawo ma din, wacce take gida, dole a tausaya mata. Saboda kaman kai ne a ce kana zaune a gidanka tare da mijinka, you have been enjoying everything, yanzu a zo a ce kaman yanzu Najeriya ce. Kun ga yadda Baba Buhari yake son mulki ko? Farko shekaran, his first tenure, kafin ya hau ya ce mana, tenure ɗaya zai sauka ba zai wani, but you see he went for a second term. Saboda me? Having the privilege to having the privilege to govern the country, ashe abu ne wanda yake da daɗi. He has sole authority, saboda haka kuma ya fara wasu ayyuka yana so ya gama. To kamar yanzu a ce a raba Najeriya biyu, za a ba Baba Buhari rabi, and then za a ba Osinbajo or whoever, za a ba shi rabi. Well, it may be possible, amma dai ba zai ji daɗi. Saboda me? Saboda everything used to be under his control. So it's the same thing. Kin gane, wata ce a cikin kingdom ɗinta, ita ce sarauniya, ita ce shugaba. And then all of a sudden rana ɗaya baya, wasu zaki ga shekara 30, wasu shekara 20, wasu shekara 10 wani abu. Rana ɗaya miji ya ce to wannan kingdom ɗin naki zan raba shi biyu, saboda zan ɗauki rabi zan ba wata. You can imagine all the years that she has put in. She knows this man more than you know him. Kin gane, tana da ƴaƴanta, ta riga ta sake, ta riga ta zauna a wuri, abin a tausaya mata ne. Saboda ke kanki, if you put yourself in her position, kin san cewa babu daɗi. So I want you to bear in mind cewa ba wai zaki zo da wani isa bane, da wani jijji yanzu ni yake so bai santa. Men don't get married because they don't love their wives. That is one important thing and misconception da nake so mu mata mu sani. Namiji baya ƙara aure wai dan ya daina son matarsa ne. In ya daina santa, ya sallame ta mana. Ya ce kawai ta tafi gidansu tunda na daina son ki, ba zan iya zama da ke ba dan zan kawo wata. So ba haka bane, ba rashin so bane. Wani abu ne kawai wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya sa musu, kuma zai iya ganin wata yana son ta while still yana son matarsa. Kin fahimci abin da nake nufi? Saboda haka abu na farko shine ki tausaya wa wannan matan da take cikin gida. Saboda abu ne mai tashin hankali, bare ga mu mata. Za ka yi ta tunanin to laifin me ne mishi, yanzu bai so. That's what we always think. Yanzu baya so na ne, yanzu ya ga ya fi santa, yanzu na yi kiba, yanzu na yi tumbi, yanzu kaza, duk wannan ba shi bane ba. Kawai abu ne in Allah ya kaddaro, Allah ya riga da ya kaddaro, a wuce wajen tunanin why and see how we can move forward. Now ke da zaki zo, like I said, kar ki zo da wani dagawa, da wani jijji da kai, da wani iya yi, thinking cewa okay yanzu wancan an sa ta a kwandon shara, ke ce kike reni. Ko ɗaya ba haka bane ba. Kawai dai yanda ya ganta yana son ta, ke ma haka ya ganki yana son ki, kuma zai auro ki. Now in zaki zo, come with some respect. Ko da kuwa a ce ita wannan matan ta yi wani abu da bai yi deserving, da bata yi deserving respect ba, give her respect. Akwai wani karatu da na ji na Malam Haifan da yayi akan kishi, yana ba da wasu labari akan hadisai, rada ba labari ba, wanda Nana Aisha ta bayar, wanda an tabbatar cewa Sahih Hassan ne. Tana faɗan irin kishinta da irin abubuwan da ta dinga yi, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam would only respond by saying da yake Allah ya halatta ma mata kishi, kuma we do more of it. Kawai idan ta yi wa'annan abubuwan, zan ba da misali quickly. Kaman usually it will happen to her lokacin abinci. Of course we know the story of an kawo abinci, tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ita, ta kabar da abincin ta zubar da shi. So this has happened to her like 4 times. There's another incident still, yana zaune, saboda lokacin shi according to karatun da malam yayi, ana rabon kwana amma ba sa rabon girki, saboda it's more like kowa tana da chalet, like her private space. She has a sleeping area, she has a cooking area, she has her bathroom area and all that. So yana nan a zaune kaman irin yana da kaman a ce wani sitting room da yake zama da sahabbansa. So duk wacce ta yi riga kawo abincin za a ci. So in most cases in an kawo, Nana Aisha will find a way either ta tura maid ɗinta ko ta kabar da abincin so da ya kasance nata zai ci.
but according to karatun da malam yake cewa in most cases the Prophet sallam akwai irin hide kaman irin me yake cewa leather skin haka, dried leather skin da suke zuba abincin akai su ci tunda tare suke ci da hannu a cikin wannan leather skin din. So he would just have them pack the food and then he would just say Ummul Muminin ta yi halin nata, like ta nuna kishinta, and then he would just laugh. So kuma at the end of the hadith ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba gama zaman da sahabbai ya dawo cikin gida ya mata wani abu na musgunawa ko na cutatawa ba, saboda he has already taken action. In most cases in ta kabar da abincin ya zube, mazubi ya fashe, what he does is za a kwashe wannan da ya zuba din shi za su ci, and then ita kuma abincin da ta kawo da kwanan zai ce aje a kai ma kaman wanda aka yi da Ummu Salama, za ta ce ku kai mata ku ce da abincin da mazubin ya zama nata. Ya ce ba zai zauna a zalunci bai yi taking action ba. Me action din? He replaces what was missing or what was lost. In ke ce zaki biya amma shine zai biya, but that's the ideal thing. So wannan kenan. Saboda haka kaman yanda ya faɗa, idan mace mijinta zai ƙara aure dan ta yi wasu abubuwa, again maza ma we have to understand wannan cewa it's only normal, it's only expected, saboda abu ne wanda yake da ciwo, abu ne wanda Allah ya halatta amma kuma is difficult to accept, most especially kuma ku maza wani lokaci you take so much time ba za ku gaya ma matan kuma. In fact some don't even tell them, sai dai kawai mace ta zo ta ji an yi aure, even though wasu may have valid reasons why, but duk da haka dai ya kamata ka ɗaga ba mace kafa, ya kamata a lokacin mace ka ji tausayinta, tausasa ta ya kamata ka yi, ya kamata you should be extra nice, you should be extra caring, you should be extra kind to her, saboda wannan abin da kake so ka yi halal ne, abu ne that is allowed amma kuma at the same time ita za ta shiga cikin damuwa. So wannan kenan. I'll talk about men. Ke da kike shigowa kamar yadda na ce, ki zo ki kwantar da kai, tausaya mata zaki, ba musguna mata zaki ba zuwa zaki kina mata ɗagawa ba zuwa zaki, especially in kin haɗu da namiji wanda ba shi da wayo ya zo ya gama gaya miki ƙarya in most cases about his wife. Duk wannan abin da yake gaya miki inda gaske yake ya kore ta, ko wayanda kuma suke sakin matansu don za su aure ki 1-2 weeks or even kafin a aure ma za ki ga mutum ya dawo da matarsa. So da haka ba rashin so bane, inda rashin so ne in ta tafi kenan she won't come back, but she will always come back in ma hakan ya faru. So da haka ke ya kamata ki gane a cikin hankalinki cewa definitely ba santa bane baya yi, kawai dai kin ratso ciki, Allah ya sa za a dabdala da ke, bismillah shigo daga ciki, amma a shigo me, a shigo da hankali, a shigo da haƙuri, a shigo da sauƙin kai. Now some of the challenges coming from counseling sessions da nayi da mata da yawa, you know, after some time a lot of women come complaining, ya zo ya matsa yana so na kaza yanzu ya aure ni amma wallahi anti baki ga irin wulakancin da suke mun ba a gidan nan, sai abin da matar shi ta ce, sa'annan ni ba ni da wani right in ne kaza. But the truth is system din ne ba mu gane ba haka bane, ba sai abin da matar shi ta ce bane ba, a'a kawai for a lot of them akwai responsibility, akwai yara, akwai abubuwa da yawa da za su gifta wanda ke a cikin naki gidan da irin naki rayuwan, ba a ce dan baki da yara ka ai treating in right ba, a'a ba in kika fahimci system din kamar yadda na ce, zan ba da misali, ina ta bayani probably some people ba za su gane abin da nake nufi ba. Now na gode, misalin da zan bayar shine ki imagining kin yi going into a polygamous home inda akwai yara, akwai teenagers, sa'annan maybe akwai 2, 3, 4 or even 5-year-olds. Now you can imagine what your mornings, a dauka ko kina aiki ko baki aiki, it's the same thing. Maybe suna da driver da yake kai yara makaranta, maybe ba su da driver shi yake kai yara makaranta. Whatever the situation is, wata rana za, take an example COVID din. A lot of people suka sallami domestic staff su ko da aka koma makaranta ma, because they wanted to watch things before they bring them back, kaman drivers. Now usually the father will do the runnings, karki manta cewa he also has to go to work, maybe to the office ko kuma to kasuwa. Now ke da kika shigo, you have to understand the fact cewa yana iya tashi a gidanki, that is in gida daban-daban kuke, it could be situation where kuna gida daya, it could be situation where kuna gida daban-daban. Now let's look at yan gida wanda suke gida daya, ko ranar girkin mahaifiyarsu
za ta tashi, za ta shirya breakfast, an sallama ma'aikata dama. Ina ba da example ne da COVID. Saboda wata rana ma on a good day mai aikin za su yi rashin lafiya ko za su ce ma za su tafi ko babu su ma ba a samu wasu ba. Now ta tashi za ta shirya abinci, right? Yara su je su yi wanka and everything. Dole mahaifinsu zai kama mata. Either ya tsaya ya ga cewa yaran sun shirya, in ma ba zai yi ba dai. In yaran nan za su fita da safe, za su zo su mishi sallama. Now sallaman nan da za su zo su mishi, ke kin yarda cewa idan ba ranar girkin ki ba, idan ranar girkin ki ne yana ɗakin ki, kin yarda su shigo ne saboda yana kwance akan gadon su, za su zo su mishi sallama. Baba sai mun tafi, to Allah ya muku albarka, Allah ya bada sa'a. They will just pop into his room. Now with you and he's in your room, what is the arrangement? Maybe ba zai tambaye ki ba saboda yana ganin cewa he doesn't want you to be offended. So that means he has to be awake. Za su zo su kwankwasa kofa, zai tashi zai fito waje, zai sallama da su. In har da direban kenan, yanzu muna maganan cewa babu driver, he has to take them. So kin san cewa zai tashi kafin lokacin ma da za su zo, because like I said, he has to check on things. Either maybe wasu na wanka, maman tana kitchen tana hada abinci and things like that. So wannan lokacin da ke kike so ki samu da shi da safe, ba lalai ki same shi ba. I have a lot of yara, I call them yara because ba basira, ba su gane ba, complaining to me. Wallahi anti ko da ranar girki na ne ban samun lokaci. You have to be patient. Wannan responsibility ne a wuyansa, he has to do it. Ba wanda zai masa. Sai kin daga masa kafa, sai kin yi hakuri. So zai tashi, zai je zai kai yaran nan makaranta, ba wai kawai lokacin kai su makaranta ne zai dau kullum mota da jallabiya ya fito ya kai ba. He has to also help, like I said, the mother. Ko da wurin ya tabbatar yara sun wanka ne, sun shirya, inda kanana ya taya shirya su, sa'annan zancen su ta bari mana. Zancen, making sure that their breakfast probably had the lunch ake hada, whatever it is there. Sannan zai zo ya kai yaran nan makaranta. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, idan mutum ne mai zuwa office ɗinsa na da time. Kin ga dai yara 8 za su fara, shi ma office ɗinsa start at 8. Saboda haka bayan da zai je ya kai yara makaranta ya dawo. Haka ne? So probably you have days da in yi sallan asuba, kin gama ganinsa. Saboda yana yin sallan asuba, zai yi wanka, zai shirya. Kafin ya gama shirya ya tabbatar yara sun shirya, don sai ya karya, sai yara sun karya. Sa'an nan ya kai su makaranta on time. Sannan shi ma ya tafi office ɗinsa. Because babu luxury in bai yi wanka ba, bai karya ba, because girkin ki ne, and then zai je kai su makaranta, sannan sai ya dawo ya zo ya kwanta miki. Sannan ya sake fita daga baya. Kin ga ba zai yi ba. So da haka ina da bukatan, especially ku yara, like I said, ko da wanda suka taba aure ne ma wani lokaci zaki ga they still misunderstand. Wannan ba rashin kirki bane, wannan ba rashin adalci bane, wannan ba rashin kyautatawa bane. Wannan has to do with responsibility. Kuma mutumin da ke wannan shine wanda ya cika namiji. Shine a responsible man. Shine wanda ya kamata ki gode ma Allah, Allah ya hada ki da shi, because lokacin ki zai zo. Like I keep telling them, saurin me kike yi? Kina complain yanzu cewa to an tafani da safa fa shikenan fa, kuma in ya fita ba zai dawo ba probably sai 5. Wani sai 6, wani sai bayan mangariba. And then by the time da ya dawo, anyway, let me continue. Kin ga za a yi wannan zai fita. Right? So ba za ki sake ganin shi ba sai da daddare. Probably ranar za ki fita girki, in kwana ɗaya kuke, in kwana biyu kuke, ko kuma kina da another day, but the routine is going to be the same. Kuma har weekend haka ne, because yara za su je Islamiyya. In most cases, yara na zuwa Islamiyya 8 a.m. ta Hafiz. Kin gani? So ko da zai je ya dawo miki, but wannan baccin safen dai za ki samu gibi a ciki. You want, they come complaining all the time. Ni ba ni da wani, ba wai baki da wani, it's not like you're not important. But his responsibility comes before you. Shi yasa na ce wanda ya riga ki bacci zai riga ki tashi. She has been there before you. A family has already been established. You are just coming in. Yanzu kike neman establishment. So da haka dole zaki daga musu kafa. Dole zaki haƙuri. Wasu mazan may tell you thank you for understanding. The typical man will not even mention thank you for your understanding, but ya san cewa kin nuna masa understanding, kuma you'll see it probably a gaba. Right? Now let's look at lokacin dawowa. Idan ya dawo, maybe gab da mangariba ko mangariba ta yi, you find out that yana shigowa ko da ranar girkin ki ne can wajen su zai yi. Me yasa zai yi wajen su? Again, akwai yara. He has teenagers, yana da yara ƙanana wanda
sun kai wani shekaru wanda uwa kaɗai ba za ta iya ladabtar da yara ba. In dai ana so yaran su samu tarbiyya, they need their father. So kuma ya riga ya establishing wannan routine din, ya yi taking wannan responsibility din because he's a responsible man. So can zai yi, oya wane da wane ku fara shiri lokacin sallah, because in bai zo yayi ba za su je sallan ba. Ana kallon cartoon ko ana buga game ko wani abu, ta zo ta ce ihu, ba za ku tashi ba, wallahi zan zane ku. They will not even listen to her. Shikenan ai baban ku na zuwa. Yana shigowa shikenan bup 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 bup, an tashi. An kashe game din, an kashe cartoon din, an shiga daki, an je an yi alula, sun zo sun shirya. They'll have to go to the mosque together. So kin gani ba zai yi mangarba ya dawo ba. Wasu za su zauna a can Aisha, wasu they'll come back home. But he will still be with them because he needs to know how was their day. Yaya aka yi, yaya makaranta, yaya kaza, akwai mai assignment, akwai mai kaza, ya duba, ya putin din su Aisha ta yi su koma su sallah. Sannan a dawo, in an dawo still masu homework din nan a yi waye. So maybe in ya fita tun safe nan ba za ki ganshi ba sai karfe 9. Ba rashin soyayya bane, ba rashin kauna bane. Like I said, this is a responsible man kike dealing with. So da haka ki nuna mishi understanding. Akwai daɗi? No, babu daɗi. Can you cry? Yes, you can cry in your room because you probably feel lonely. That is in ke baki aiki kenan. Amma ko da kina aiki babu daɗi because I mean mijinki ya fita tun safe, you know, before 8, ke kuma kin zo ki shirya kin fita, ke kuma kin dawo tun 4, kina ta zaune kina ta jiran shi. Talk to him on phone. Ku yi video call, ku yi chatting, ku yi waya. In fact, you should encourage him. Ki nuna mishi cewa abin da yake yi Allah ya saka mishi da alheri, Allah ubangiji kuma ya albarkaci zuri'a, Allah kuma ya bar mishi su akan hanya madaidaiciya, kuma Allah ya saka mishi for what he's doing. Gafa mace mai hankali, ga mace da ta fahimta. While you're doing this prayer, are you happy? No, you're hurting inside because kina missing din shi. Amma me, kina ɗiban lada. Kina ɗiban lada kuma kina ɗiban daraja a idansa. Because kwakwalwarsa tana storing wannan abin da ake yi. Because majority abin da ke faruwa shine babu zaman lafiya a gidan saboda wannan abin, kullum tana cikin kunci, tana cikin bacin rai. Ai because you don't love me, dan me yasa ka zo ka ce kana so na, dan me yasa ka aure ni, in ka san cewa saka dinga bari na ni kadai saboda Allah da Annabi kaza. Baki nuna mishi understanding ba. To daga nan zaki fara ganin canji. Ya auro ki ne dan ya samu ƙarin jin daɗi da ƙarin kwanciyar hankali, amma me kika zo da shi? Kin zo kin dada dagula lissafi. Na ɗaya kenan. Now let's assume kuna gidaje daban-daban. In kuna gidaje daban-daban, that even makes it a little tougher. Because he has to leave your house like 30 minutes on an hour earlier. Right? Ya tafi ɗaya gidan ya je ya zauna. Ya tabbatar cewa yara sun yi abin da ya kamata. Sun shirya, sun ci abinci, ya kai su makaranta, daga nan zai wuce office dan ba zai iya dawo miki ba. Ko ɗuriyarsa ba za ki gani ba. Ko ƙeyarsa ba za ki gani ba. Tana in ya taso daga wurin aiki mangariba, well, some men will tell you ki haƙuri da Allah zan tafi can saboda there are things that I need to do. Wani ba zai ma ce miki komai ba, but da wanda ya ce miki da wanda bai ce miki ba ya kamata ki understanding. Me yasa nake maganar pre-polygamous counseling? Yanzu kin ga ba wanda ya faɗa miki wannan. A sake-saken da yara suke kuma da mata shine ai bai so na, sai abin da matarsa ta ce yake yi. Ranan girki na ne amma ya tashi tun safe ya fita bai dawo ba, sannan ya tashi daga office still kuma ya wuce can gidan saboda ya fi santa a kaina. Ba haka bane wallahi. Sometimes when he even goes there, ba abin da yake shiga tsakanin shi da matar ma. Responsibility ɗinsa kawai na yara ne ke kai shi. Of course da nata, kin gane, whether she responds to him or she don't respond to him, he has a responsibility for her. Now maza kaman yanda zai a in gidan ku ɗaya ne, zai je ya sa yara oya ku yi maza ku shirya ku yi alula su tafi masallaci. Of course ya yi isha, ya kama musu da ɗan homework da ɗan waye sannan zai dawo. Now yana dawowa after all the days gajiya, and for some men true to their intention bai ci abincin ba. Kin gane, a gidanta, because ba a gidanta yake ba. Yana shigowa gida abin da yake bukata daga gare ki shine lemu mai sanyi ko ruwan sanyi ki bashi abinci. Amma majority mai yana shigowa an fara bala'i da masifa. Da yake ni ka raina ni, da yake ni baka so na, da yake ni iska ce, da yake ni ban da mutunci, da yake ni ban da daraja, ka fita tun safe ranar girki na amma ka taso ka tafi can gidan, da yake ita ce kaza. Ba haka bane ba. Bari in yi wata tambaya ana.
tell me for a 20 or even between 20 and 30 years wanda ta je ta aure a cikin polygamous family, in ba a gaya mata wannan ba ya za ta sani? Da Allah da Annabi, iyaye ku farka daga bacci. This is not our responsibility ɗinku ne. Wannan hakkinku ne. Ku ya kamata ku koyar da yaran ku, ya kamata ku ganar da yaran ku inda kuka kasa ko kuma inda ba za ku iya ba. Pay someone to do it. If you don't want to pay someone, take her to an aunt, take her to an uncle's home, take her to a family friend's home, take her to a home of someone you know that can do it for you. In ku ba za ku iya ba. To kun ga ina ake samun matsala? Ire-iren wayannan abubuwa. Because she doesn't know. Ita da ta zo tana masifa tana faɗa, she's also a gaskiyanta in za mu duba wani angle. Because bata san haka ba. She wasn't expecting this. Are you expecting a man to forget his entire family just because ya aure ki? Of course it's not possible. But yawancin mu mata ba mu san wannan ba. Like I said from the very beginning, kina ganin cewa ake ce kike tashe yanzu. Does that mean cewa bai san ƴaƴan shi, bai san matan shi kawai saboda ya je ya aure ki? Of course ba da gaske bane ba. But a lot of us ba mu sani ba kuma ba ma ganewa. Like I said, kuma iyaye ba sa koyar da yara. So yana dawowa ta zo ta fara wannan. Kar ku manta cewa he's hungry already. Ya gaji, he had a long day. Me kuke expecting zai faru? An fara faɗa kenan. Me zafi ma kika yi wannan 1, 2, 3. Zaki ji aure an ce miki sati 2, sati 3 ya mutu. To ire-iren wayannan abubuwan su suke kashe shi. Wannan kawai misali guda ɗaya ne. Na ce zan bada misalai guda 3, bana jin ma zan iya because I don't want this video ya wuce 30 minutes saboda ban so ya yi tsawo da yawa. Right? To wannan ma kawai kenan. There are so many other things da za su taso wanda ya zama wajibi ya yi su. Kuma kamar yadda na ce in kika samu miji irin wannan, ki gode Allah ki ji daɗi. Because he is a responsible man who knows the responsibility akan shi, akan iyalinsa. In kika yi haƙuri ke ma wata rana za a zo wajen. Okay? He spends more time a can gidan. Why does he spend more time a can gidan? He has more responsibility to deal with. Kamar yadda na ce yara sun kawo wani shekaru wanda uwayensu ba su isa su yi musu tarbiyya su kaɗai ba. They need the father. Sai an tsawata musu. A wannan gaban ne yara ke fara lalacewa da masu shiga shaye-shaye, da masu shiga armed robbery, da masu shiga sace-sace, da masu shiga abubuwa da yawa. Saboda ubanninsu sun yi neglecting responsibility ɗinsu. Uwa ita kaɗai kuma ba za ta iya ba. Akwai uwar da take tsoron 'ya'yanta ma. Da ta fara magana yaro zai zazzaro mata ido, ya bubbuɗe mata ido, ya mata wani abin nan, she just go back. Ubansa ne kaɗai zai iya masa. So these are some of the things that you need to understand akan cewa za su taso. Like I said, from experience, from counseling sessions that I've done to a lot of yara, that they will come to me and I encourage them and I tell them be patient. To antima baya gani, he doesn't even appreciate it. 99% of men ba masu irin magana bane haka. Amma kwakwalwarsu na ce miki tana storing. Zai saka miki, amma ke ba za ki san sakayyan akan wannan bane. But he may not necessarily tell you. Kin fahimce ni? So I think I'll just hang in here. Today's yana ta min hidima gashi can. And we'll continue some other time, inshallah. Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.